So accounting பொறுத்தவரைக்கும் same under whatever the method of accounting you follow, whether SLM, sum of the years digits method or WDV method, எதுவாக இருந்தாலும் சரி. அதனால் I may pass journal entry for SLM method. Okay, then other method is just repetitions. Let's see. Accounting வரும்போது we have two predominant models: depreciation and routed through P&L account. Another one is depreciation, provision for depreciation account. Okay, ஒவ்வொரு வருஷமும் டெப்ரிசியேஷனை அந்த அசெட்ஸ் வேல்யூலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் மாடல். ஒவ்வொரு வருஷமும் இருக்கிற டெப்ரிசியேஷனை ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்டில் அக்யூமுலேட் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா அது செகண்ட் மாடல். ஸோ அப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி இருக்கும்? இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் you debit the depreciation as it is being an expenses to assets value reduce ஆகும், to asset value reduce ஆகும். Later on, as this is a nominal account, should be transferable to the P&L account. So அதுக்கான entry P&L account debit to depreciation. Is that okay? In case provision for depreciation model இருந்தால் இந்த sum எப்படி வரும்னு சொன்னால், depreciation account debit, but I am not going to credit to asset account. அது என்ன பண்ணுறேன்? provision for depreciation accumulate பண்ணிட்டே வரேன் to provision for depreciation. Provision for depreciation year on year. Of course, the depreciation is a expenses debit to P&L account. அப்போ என்ன entry வரும்? P&L account debit to depreciation. Year on year நீங்கள் இதான் பண்ண போகிறீங்க. Clear? On sale, depreciation asset account சார்ஜ் பண்ண assets உடைய வேல்யூ என்ன ஆகிடும்? reduced வேல்யூவில் இருக்கும், WD வேல்யூவில் appear ஆகும். WD value இருக்கும்போது விற்கும்போது if you are selling more than WD value it's a gain, less than WD value it's a loss. That's all. So அப்போ என்ன வரும்? You are getting the money bank account debit to asset account. If these two are matching, no profit, no loss. This asset appears at what value? WDV. நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது, the asset will appear in this method at WDV method. WDV value, written down value, original value minus depreciation. And under this case, asset will appear at what value? Original value. அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கவே மாட்டோம். Whatever the value reduction is, rather than subtracting the assets account, we are adding that to the provisions for depreciation account. அப்போ balance sheet provisions increase ஆகிட்டே போயிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் மாடலில் பேலன்ஸ் ஷீட் அசெட்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும், செகண்ட் மாடலில் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ப்ரொவிஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். விற்கும்போது த அசெட் அப்பியர்ஸ் அட் WD வேல்யூ அண்ட் யூ ஆர் செல்லிங் ஃபார் த சேம் ரேட் அண்ட் நோ ப்ராஃபிட், நோ லாஸ். இஃப் யூ ஆர் கெய்னிங் மோர் தென் திஸ் வில் பி ப்ராஃபிட் ஆன் சேல். அதே உங்களுக்கு லாஸ் கூட ஆகலாம். அப்போ என்ன வரும்? லாஸ் ஆன் சேல் வில் பி தேர். இது ஆன் சேல். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் மாடல் இருக்கும்போது ஆன் சேல் எப்படி இருக்கும்? ஆன் சேல் பேங்க் அக்கௌண்ட் யூஸ்வலாக பணம் எவ்வளோ வரும்? இன்னைக்கு என்ன ஒர்த்தோ அதான் வரும். we assume that worth of the assets being WDV as on today's date. So அப்போ to asset account, asset account என்ன வேல்யூவில் இருக்கும்? ஒரிஜினல் வேல்யூவில் இருக்கும். இந்த அசெட்ஸ் உடைய வேல்யூ லாஸை எந்த அக்கௌண்ட்ல வச்சுட்டு இருந்திருக்கிறோம்? provision for depreciation. Once the asset is no more available with us, the provision is also not required. அசெட்டுக்கு தானே இப்போ ப்ரொவிஷன், அசெட்டே தேவையில்லை, ப்ரொவிஷன் தேவையில்லை.
So provision should also be transferred. Provision இப்போ எந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்கு? Credit side இருக்கு. That may be appearing the credit side. Year on year credit side increase ஆயிட்டே போயிருக்கும். பேலன்ஸ் ஷீட்ல provision for depreciation liability சைடில் போடலாம், இல்லைன்னா asset சைடில் இன்னர் காலத்தில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில் போடலாம் ப்ரொவிஷன்ஸ். யூஸ்வலாக நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணுவோம்னா இன்னர் காலத்தில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாடலை போடுவோம். அப்போ அந்த ப்ரொவிஷன் நாட் ரெக்வயர்ட்னா ஏற்கனவே என்ன பேலன்ஸாக இருக்குது? கிரெடிட் பேலன்ஸாக இருக்குது. அதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொவிஷன் ஃபார் depreciation. So under this model, you know that asset value by subtracting the provision for depreciation, you will get WDV. In the provisions என்னைக்கு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க? When the asset is closed, then provision also closed. When the asset is closed, provision also closed. So இன்னைக்கு depreciated valueக்கு அப்படியே அதே வேல்யூ வித்தோம்னா no profit no loss, then the entry under provision model is bank account debit. Provision for depreciation account not required is transferred to the debit side, and then asset account to asset account credit. But here we have the options to sell at gain or loss the same way. In case of gain, it should be credited to profit on sale. Profit on sale. In case you lose, it will be loss on sale. Clear? On purchase of assets, on depreciation, on transfer of depreciation to P&L account. On sale of assets, we have seen the entries. Routed through provision for depreciation இருக்கும்போது assets purchase பண்ணும்போது ஆனால் depreciation assetலேருந்து decrease பண்ணல, நான் எதில் credit பண்ணிட்டேன்? Provision for depreciationல credit பண்ணிட்டேன், and then that depreciation is debited. On sale of such asset, asset will also be cancelled. Provision for depreciation also cancel. Asset appears in the debit side, அதை cancel பண்ணுறதுக்கு credit பண்ணுங்க. Provision for depreciation appears in the credit side, அதை cancel பண்ணுறதுக்கு debit பண்ணிடுங்க. So provision for depreciation to assets. மற்றபடி மிச்சம்லாம் சேம் தான். இங்கே வெறுமனே அசெட்னு இருந்ததுக்கு பதிலாக இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும்? ப்ரொவிஷனும் இருக்கும், அசெட்டும் இருக்கும். ப்ரொவிஷன்லேருந்து ப்ரொவிஷன்ஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அசெட்ஸோட வேல்யூலேருந்து ப்ரொவிஷன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வருது WDV வேல்யூ. Clear? Now let's try this illustration. In the illustration பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் 65 is the original value. Year on year we are depreciating 15,000. On the fourth year we are selling for 5,000 rupees. Okay. I am going to pass the entry for this. சொல்லுங்க. Depreciation adjusted in asset account. இதான் நார்மல். For the first year, 0th period நம்ம என்ன பண்றோம்? Asset வாங்கும்போது என்ன entry போகிறோம்? Asset account debit to bank. Asset account debit to bank or cash. The value being 65,000. And year on year you have to depreciate பண்ணும்போது assets value நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? Decrease பண்ணி ஆகணும். So first year endல depreciation account debit to asset account, the value being 15,000. The next being this depreciation should be adjusted by debiting to the P&L account. So P&L account கொண்டு போயிடுறேன் by the end of first year itself. So P&L account debit to depreciation 15. Now we'll move on to the second year in. I am repeating the same for year on year. How many years? 4 years. Fourth year later it is sold off. So second year வரும்போது depreciation account debit, asset account 15,000, and then that depreciation is your loss debited to the P&L account. Profit and loss account debit to depreciation 15,000. Third year I am repeating the same.
depreciation account debit to asset account 15,000, and later on that depreciation is transferred to the P&L account to depreciation. Fourth year, again depreciation for the fourth year, depreciation account debit to asset, the value being 15,000. Later on, that depreciation transferred to the P&L account to depreciation. Hereafter, we don't have what? We don't have asset because we are going to sell. Sold for how much? 10,000 rupees. அப்போ நமக்கு gain வருது. Journal entry being bank account debit. We gained 5,000. Overall amount recovered is 10,000. Asset உடைய இன்றைய WD value என்ன? This will appear at its own WD value 5,000. But we sold for 10,000. We actually gained profit on sale. Clear? எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறீங்களா? நோட்டில் செக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய நோட்டில் பார்க்கணும். ஏற்கனவே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வர சொன்னேன். If there is any correction, rectify that. Next. இதே செம்ம depreciation and provision for depreciation ரெண்டும் சேர்த்து இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? வித்தவுட் ப்ரொவிஷன் மாடல் பார்த்துட்டோம். ரூட்டட் த்ரூ ப்ரொவிஷனாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? சொல்லுங்க. At 0th period, you are purchasing the asset, the entry being asset account debit to cash or bank, value being 65,000. And first year end, you are creating depreciation. Usually depreciation assetல subtract பண்ணுவீங்க. ஆனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? ப்ரொவிஷன்ல சேர்த்துட்டே வர போகிறோம். To provision for depreciation. Provision for depreciation. This value being 15,000. This value being 15,000. Depreciation to provision for depreciation. The next one being, as usual, the nominal account charged to the P&L account. Here depreciation is the nominal account. I am debiting to the P&L account. So P&L account debit to depreciation. That value being 15,000. Second year என்ன வரும்? Second year endல repeat the same. Depreciation account debit to provision for depreciation, value being 15,000. And then profit and loss account debit to depreciation, value being 15,000. Third year என்ன ஆக போகுது? Repeat the same. Depreciation account debit to provision for depreciation 15,000. And then this depreciation debited to the P&L account debit to depreciation, value being 15,000. 3. Fourth one being repeat the same. Okay, repeat the same. Okay, I have done a shortcut here. Okay, so now what happens the fourth year later? We are going to close this. In the assets விற்கும்போது எப்படி வரும்? Bank account debit to asset account. Asset account என்ன வேல்யூல இருக்கு? புக் வேல்யூல இருக்கு. ஆனால் விற்கும்போது depreciation up to the date of sale அட்ஜஸ்ட் பண்ணுமா இல்லையா? அது எதில் போய் உட்காந்துருக்கு? ப்ரொவிஷனில் இருக்கு. அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் depreciation.
ஆக்சுவலாக அசெட்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ 65, ஒரிஜினல் வேல்யூ அப்படியே அப்பியர் ஆகும். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷனில் இப்போ எவ்வளோ சேர்ந்துருக்கும், இயர் ஆன் இயர் 15, ஃபார் 4 years 60,000 இருக்கும். ஸோ ஐம் ரிவர்சிங் தட், பட் அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஹியர் பீங் 10,000 and 5,000 being to profit on sale. Profit on sale. Is that clear? Of course, sometimes you need to open the concerned assets account and all. Okay. So sometimes you may be asked to open the concerned account. என்னென்ன அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அசெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு த அசெட் அக்கௌண்ட் வில் அப்பியர். ஓகே, இயர் ஆன் இயர் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் க்ளோஸ் பண்ணோம், செகண்ட் இயர் எண்டில் க்ளோஸ் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் ஓப்பன் தி அசெட் அக்கௌண்ட். ஃபர்ஸ்ட் என்னாச்சு, 0th பீரியடில் 2 கேஷ், 0th பீரியடில் 2 கேஷ் 65,000. ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் பை டெப்ரிசியேஷன். ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஓவர், அசெட் இஸ் அ ரியல் அக்கௌண்ட். ஸோ அதனால் பேலன்ஸ் இருக்கும். வில் கோ டு த பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ அப்போ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணக்க என்ன வருது எனக்கு, யூ வில் கெட் 50,000 being the balance carried on. Next year 2 balance brought down 65,000. First year end, second year end by depreciation for the second year, here is 15, then balance being 35,000. This is 50,000, right? This is 50,000. Yeah. Then next being second year beginning to balance 35,000. Third year end by depreciation 15,000. Here balance being 20,000. Third year beginning to balance 20,000. Fourth by balance 15,000. Fourth year endல depreciate பண்ண பிறகு அசெட்டையும் சேல் பண்ணிடுறாங்க. சேல் பண்ணும்போது you will get the money bank 10,000 rupees. As you are getting 10,000 rupees, you are getting 5,000 rupees excess than the value. That's a gain. Gain will be available in the debit side here. Profit on sale. Profit on sale. Now it is closed 25,000. இந்த மாதிரி போடுறதோட நிறுத்திக்காம ஒரு அசெட் அக்கௌண்ட்டுடைய பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அதை பை ஹார்ட் பண்ணிக்கணும். அசெட் அக்கௌண்ட்டுடைய பேட்டர்ன், ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் சில சமயம் டேட்டா யூ நீட் டு ப்ரிப்பேர் ஒன்லி அசெட் அக்கௌண்ட் சொல்லுவாங்க. சில காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் போடுவீங்க இல்லையா, சிங்கிள் என்ட்ரி, நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன், ஒன்லி யூ நீட் டு ஓப்பன் தி அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் எனி மிஸ்ஸிங் டேட்டா. அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே உட்காந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிலாம் போட்டிருக்க முடியாது, டைரெக்டாக அசெட் அக்கௌண்ட் போட தெரியும். இப்போ அசெட் அக்கௌண்ட் போடும்போது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க கவனிங்க, we are going to prepare directly asset account only. ஒரு asset account எப்படி இருக்கும், ஓகே. ஸோ ஒரு asset account எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால், அசெட்ங்கிறது என்ன பேலன்ஸு, டெபிட் பேலன்ஸ். டெபிட் பேலன்ஸாக இருந்தால் அதோடைய 2 பேலன்ஸ் brought down. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட் சைடில் இருக்கணும், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எங்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க கிரெடிட் சைடில் இருக்கணும். பேலன்ஸ் கேரிட் ஆகும். அப்போ லைபிலிட்டி சைடாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், லைபிலிட்டி சைடாக மாதிரி இருந்தால் அப்படியே ரிவர்ஸில் இருக்கும், அப்படியே ரிவர்ஸில் இருக்கணும். ஓப்பனிங் ஷுட் பி இந்த கிரெடிட் சைட், க்ளோசிங் ஷுட் பி இந்த டெபிட் சைட். இது பை ஹார்ட் பண்ணிக்கணும். பல இடத்துல ஒரு அசெட் ஓப்பன் பண்ண சொன்னால் இந்த ஃபார்மேட் டக்குன்னு உங்கள் மைண்டில் வந்துடும். இப்போ அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுது, டெபிட் சைடு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். என்னென்ன ஐட்டங்கள் அசெட்ஸ் இன்க்ரீஸுக்கு காரணமோ அதெல்லாம் டெபிட் சைடில் போடுங்க. என்னென்ன ஐட்டங்கள் அசெட்ஸோடைய வேல்யூ டிக்ரீஸுக்கு காரணமோ அதெல்லாம் கிரெடிட் சைடில் போடுங்க. என்னென்ன வேல்யூஸ் வந்து என்னென்ன ஐட்டங்கள் வந்து அசெட்ஸோடைய வேல்யூ டிக்ரீஸ் பண்ணுது, டெப்ரிசியேஷன்.
அதுக்கப்புறம் பேங்க் ஃபார் சேல் பிராக்கெட்டில். விற்கும்போது நமக்கு என்ன வரலாம்? லாஸ் வரலாம். லாஸ் வந்து வேல்யூவை குறைக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போ லாஸ் ஆன் சேல். அப்போ எப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்? ரிவர்ஸ். பர்ச்சேஸ் பண்ணா பேங்க், பர்ச்சேஸ் பண்ணா அசெட்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணும். விற்கும் போது நம்மளுடைய ஒருத்தக்கல்லே அதிக ரேட்டுக்கு போச்சுன்னா கெயின், தட் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். அப்போ ப்ராஃபிட் ஆன் சேல். அவ்வளோதான்ப்பா. Now the main point to be noted here is we are recording the assets at WD value, அதாவது original value minus depreciation. அப்போ the opening balance will appear at what value? WDV value. இந்த இடத்துல WD value, where you are adjusting the depreciation by charging to the assets. Thereafter the assets value will appear at its own WDV. In the assets account, opening and closing, everything will be at WDV. What about this depreciation, sir? Depreciation என்னது? 15 அப்படிங்கிறது என்னது? Depreciation for every period. Depreciation for every period. So depreciation for current year or current year depreciation. Current year depreciation. Is that clear? So you have to be strong with this format. Under adjusting the depreciation in the assets account, we are showing the assets account at its own WD value and charge the depreciation at its own current year's depreciation only. Current year's depreciation. Clear? எதுக்காக சொல்றேன்னா, இதுவே நீங்க ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் மாடல்ல இதுக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த 3 பாயிண்டா ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த 3 பாயிண்ட்டும் உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் மாடல் எப்படி இருக்கும், வேற மாதிரி வரும். ஸோ வில் பி சீயிங் தட். ஏன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் மாடல்ல we are not charging the depreciation to the assets account, so the assets will appear at its own original value. Is that okay? So அதனால அந்த லாஜிக் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இதை நான் கைட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆல்ரெடி தட் ஃபார்மேட் இஸ் ஆல்சோ கிவன். ஓகே, அண்டர் WDV மாடலாக இருந்தால் ஒரு அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நோட் பண்ண வேண்டியது WDV வேல்யூ. அதே மாதிரி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணுங்க, வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணுங்க. என்ன வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, புதுசாக பர்ச்சேஸ் பண்ணாலோ சேல் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் இருந்தாலோ வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். எப்போ குறையும்? டெப்ரிசியேஷன் பண்ணாலோ அல்லது லாஸ் ஆன் சேலாக இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ குறையும். அந்த டெப்ரிசியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் இயரில் என்ன டெப்ரிசியேஷனோ அதை மட்டும்தான் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது பாயிண்ட் நம்பர் 1, பாயிண்ட் நம்பர் 2, பாயிண்ட் நம்பர் 3. 3 பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நோட் பண்ணிக்கிங்க, அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணுங்க. ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்களும் நோட் பண்ணுங்க. ரைட். கிளாஸில் டே 1 ஜாயின் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஆர்வமாக இருந்துச்சோ அதே ஆர்வம் கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும். கடைசி வரைக்கும் தான் அர்த்தம், சிஏ முடிக்கிற வரைக்கும். முதல் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வருவாங்க, அதுக்கப்புறம் சத்தத்தை காண மாட்டேங்கிறது. ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க ஒருத்தர் கூட குட் மார்னிங் கூட போடல. உங்கள் கிளாஸுக்கு வந்து எப்படி சார் நாங்கள் குட் மார்னிங் போடுறது அப்படிங்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்கிறீங்க? கமான், யார் இருக்கிறீங்களோ கூட தெரியல எனக்கு. டெக்ஸ்ட் மீ. உங்களுக்கு டெஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். சொல்லிட்டாங்களா சிவபிரியா மேடம்? காண்டாக்ட் பண்ணிட்டாங்களா? இந்த வாரம் இருக்குன்னு சொன்னாங்களா? இன்னும் சொல்ல. ஓகே, அடிஷ்னல் கொஷின்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க தெரியுமா? பாஸ்ட் 15 to 20 sets of question paper, 15 sets of question paper she has compiled already. நீங்கள் எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்க, அசைன்மெண்ட்லாம் புக் பேக் ப்ராப்ளம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா அசைன்மெண்ட்டுக்கு அதை நம்ம கொடுப்போம். எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸாமில் எப்படி கொஸ்டின் வந்துருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதி பார்க்கலாம். சொல்லி வச்சு ஒரே டைமில் கிளியர் பண்ணலாம். இதெல்லாம் செஞ்சால் தர சொல்லலாமா வேண்டாமா? ஓகே, சொல்லிட்டேன். அவங்க தான் கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க. மேபி திஸ் வீக் சாட்டர்டேக்குள்ளே உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஒவ்வொரு சாப்டராக உங்களுக்கு சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு 10 sets of question paper she has already prepared. ஓகே, அப்போ நீங்கள் சம்மெல்லாம் எக்கச்சக்கமாக சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். டயர்டே ஆகக்கூடாது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு சந்தோஷமாக ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய சாப்டர்ஸ் as being the professionals, right? Now இதே சம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷனாக இருக்கும்போது இது எப்படி இருக்கும்? வில் see that. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன். இப்போ ப்ரிடாமினெண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட்டும் ஓப்பன் பண்ணோம், ப்ரொவிஷன்ஸ் அக்கௌண்ட்டும் ஓப்பன் பண்ணோம்.
இந்த மாடல்லே உங்களுக்கு டெப்ரிசியேஷன் வேணா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேர் தான். You can open the depreciation. Depreciation என்ன அக்கௌண்ட்பா? நாமினல். அப்படின்னா இயர் ஆன் இயர் இதோட பேலன்ஸ் வந்து P&L அக்கௌண்ட் போயிடும், ஜீரோ தான். இப்போ நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள், டூ அசெட் 15 ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் டெப்ரிசியேஷனை பை P&L அக்கௌண்ட், அவ்வளோதான், க்ளோஸ்ட். we don't have any balance. அடுத்த வருஷத்துக்கு அதே மாதிரி தான் டூ அசெட்டு கிரியேட் பண்ணது, by transferring to the P&L account it is closed. Third year க்கு 2 asset 15 and then it is transferred to the P&L account by P&L account 15,000. And last year 2 asset 15 by P&L account 15,000. இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. இதெல்லாம் ரொம்ப சம ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது காம்ப்ரிஹென்சிவ் அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, இதெல்லாமே just like that you can finish up. Right. இது தவிர வேணும்னா P&L account extract, full P&L account போட முடியாது. Only one or two items could be recorded here. Very first year what happens? To depreciation. You know that complete P&L account has n number of other debits and credits. We are not aware about that, so stop here itself. அவ்வளோ இது மாதிரி வருஷம் அந்த டெப்ரிசியேஷன் P&L account டெபிட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிட்டே வந்துட வேண்டியது. We are not going to prepare complete P&L account. ஸோ ஃபைனலாக வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும்? ஃபைனலாக லாஸ்ட் இயரில் வந்து டூ டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் பை ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் 5,000, அவ்வளோதாங்க. ஸோ இதுவும் P&L அக்கௌண்ட்டில் போகணுமா இல்லையா? அவ்வளோதான். ஸோ that's how you have to show. பட் ப்ரிடாமினன்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் தான். எந்த ஒரு நாமினல் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தாலும் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, P&L அக்கௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுவீங்க. அப்படியே அவங்க சப்போஸ் ஓப்பன் தி அக்கௌண்ட் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் சொன்னால் ரொம்ப சிம்பிள். டெபிட் சைடில் ஆக்சுவல் ஒன்று இருக்கும், கிரெடிட் சைடில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது இருக்கும், அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு. நான் ப்ரொவிஷன்ஸ் மாடலில் வரும்போது ப்ரிடாமினன்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் என்னென்னா அசெட்ஸும் ப்ரொவிஷனும் சேர்த்து போட வேண்டியது. லெட்ஸ் சி. I am going to open the assets account and provision for depreciation account. Provision for depreciation account. Asset account பொறுத்த வரைக்கும் 0th periodல to bank 65. அதுக்கப்புறம் அசெட் வந்து லாஸ்ட் இயரில் சேல் பண்ணுற வரைக்கும் நான் அசெட் அக்கௌண்ட் திரும்ப கொண்டு வரவே இல்லை. அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் இயரில் பை பேலன்ஸ் 65,000. செகண்ட் இயரில் டூ பேலன்ஸ், செகண்ட் இயர் எண்டில் பேலன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இயர் பிகினிங்கில் டூ பேலன்ஸ், எண்டில் வந்து பை பேலன்ஸ் 65. இட் ரிமைன்ஸ் சேம். செகண்ட் இயர் பிகினிங்கில் பேலன்ஸ் 65,000, தேர்ட் இயர் செகண்ட் இயர் எண்டில் இல்லை தேர்ட் இயர் பிகினிங், தேர்ட் இயர் எண்டில் பேலன்ஸ் 65. பிகாஸ் we are not charging the depreciation to the assets account, so assets account will continue to appear its own original value for all the years lost. Okay, fourth year beginning or third year end 65, ஃபோர்த் இயர் எண்டில் இது பேலன்ஸ் வந்து இப்போ ஃபோர்த் இயரில் வரும்போது தான் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. ஸ்டாப் தட். வில் நவ் சால்வ் த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு பை டெப்ரிசியேஷன் 15,000. வேறு ஒன்றும் இல்லை. ப்ரொவிஷன் இஸ் நாட் ஏ நாமினல் அக்கௌண்ட், அதனால் ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் we have balance. Okay, second year beginning la we have 15,000 balance. திரும்பவும் we have provision for depreciation, so charge the depreciation. Every year the depreciation is going to be shown in the credit side of the provisions. The provision is slowly increasing every year. The 15,000 சொன்னால என்ன ஆகுது?
30,000 second year to balance 30 and third year beginning we have a balance of 30. Third year again we charge the depreciation 15,000 in this provision account. Now the balance increases to 45,000 by the end of third year. And fourth year third year beginning இருக்கிற balance முத போடுங்க. Fourth year end we create the depreciation 15,000. Fourth year வந்துட்டோம். Now I am going to sell the assets. Asset விற்கும் போது என்ன ஆகுது? இதெல்லாம் போட்டு முடிச்சாச்சு. ப்ரொவிஷன் போட்டாச்சு, அசெட்ஸ் போட்டாச்சு. இப்போ இந்த என்ட்ரியை நான் இன்கார்பரேட் பண்ணணும். எந்த என்ட்ரியை? சேலுக்கான என்ட்ரியை இன்கார்பரேட் பண்ணணும். சேலுக்கான என்ட்ரி போடும்போது ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் எதில் போய் சேஞ்ச் ஆகுது, அட்ஜஸ்ட் ஆகுது? ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த அசெட். அசெட்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது? 65. பட் இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ 65 கிடையாது. ஓகே, இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ ஒன்லி 5,000 தான். இது வரைக்கும் நம்ம சார்ஜ் பண்ண டெப்ரிசியேஷன் வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்ல இருக்கு. ஸோ நவ் ஐ எம் அட்ஜஸ்டிங் தட் ஹியர். அப்போ என்ன ஆகிடும்? ஃபோர்த் இயர் எண்டில் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் 60. இங்கே ஃபோர்த் இயர் எண்டில் அசெட் அக்கௌண்ட் 60. The moment the asset sold, all the provisions for the asset sold is transferred from the provisions account to asset account. Is that clear? The moment the asset sold, the provision for depreciation for that concerned asset accumulated so many years, transfer from here to assets account. இப்போ assets account என்னவா இருக்கு? What is the asset account now? 65 minus 60, 5,000. You are selling that asset for how much? 10,000. Now you realized 65 ரூபாய் இதுக்கான ப்ரொவிஷன் 60 அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு இன்னைக்கு ஒர்த் 5 பட் சோல்டு ஃபார் 10 அப்படின்னா ஐ எம் கெய்னிங் how much? 5,000 rupees. The 5,000 rupees gain is nothing but profit on sale. அப்போ மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, whenever the asset sold, the provisions on that asset sold up to the date of sale is transferred from the provision account to assets account. Provisions to assets account. What about the depreciation account, sir? அது இதே மாதிரி தாங்க இருக்கும். இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரே ஒரு வித்தியாசம், இந்த இடத்துல வந்து அசெட்டுக்கு பதிலாக என்ன வரும்? ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் இருக்கும். மற்றபடி சேம் தான். Usually we no need to worry about the calculation of preparation of the depreciation account. அப்படி வேணும்னு சொன்னால் depreciation account first year மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன். ஓகே, to provision for depreciation 15. By the end of the year charge to the P&L account 15. So year on year you are doing this and depreciation will have no balance at all. இந்த assets account எப்படி இருக்கும் நமக்கு? How this assets account will appear? என்ன பண்ண போறேன்? So I am going to prepare assets account and provision for depreciation account. Asset வந்து என்ன பேலன்ஸ் பா? What balance is that asset? Debit balance. Debit balance என்றால் அந்த assets உடைய ரெக்கார்டிங் எப்படி இருக்கும்? To balance brought down should be in the opening side and by balance carried down here in the credit side. Any transaction increases the value of assets should be debited. Any transactions decreasing the value of the assets credited in this assets account. எதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்? பேங்க் பர்ச்சேசஸ். எது டிக்ரீஸ் பண்ணோம்? பேங்க் சேல். சேல் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா இன்க்ரீசஸ் டெபிட் சைட். ப்ராஃபிட் ஆன் சேல். ப்ராஃபிட் ஆன் சேல். லாஸ் பண்ணால் வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிடும். லாஸ் on sale.
What about the depreciation every year? Will it increase or decrease? Will it increase or decrease? Will not have any impact, isn't it? Because I'm not going to show that in the assets account. That will be recorded in the provisions for depreciation account. ஆனால் அசெட் சேல் பண்ணும்போது எவ்வளோ அந்த வித்த அசெட்ஸுக்கு அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் இருக்கோ அந்த டெப்ரிசியேஷன் எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன்? அசெட் அக்கௌண்ட். தட் மொமெண்ட் ஒன்லி ஐம் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங். ஸோ அப்போ நவ் வில் அந்த இது ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வில் கோ ஃபார் த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் வந்து என்ன அக்கௌண்ட்டு? டெபிட் சைடா கிரெடிட் சைடா? அது ஆக்சுவலாக டெபிட் பேலன்ஸா கிரெடிட் பேலன்ஸா? கிரெடிட் பேலன்ஸ். ஆனால் அசெட்ஸ் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டியது ஐதர் யூ கேன் put the assets value in the inner column and subtract the provision for depreciation, or show the assets value in the asset side, provision for depreciation in the liability side. ரெண்டு மெத்தட்லையும் போடலாம். ஸோ இங்கே வரும்போது பை ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் liabilities ஆர் கிரெடிட் பேலன்சஸாக இருந்தால் கிரெடிட் சைடில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கும், ஆர் பேலன்ஸ் brought down to balance carried on. Balance carried on. If those provisions are increasing the value, credit it. If those provisions are decreasing the value, debit it. எப்போ இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? கிரெடிட் வில் இன்க்ரீஸ் ஒன்லி பை கிரெடிட்டிங் ஒன் செகண்ட். எப்போல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? வருஷம் வருஷம் அதில் டெப்ரிசியேஷன் சேர்க்க போகிறீங்க. ஸோ டெப்ரிசியேஷன், இந்த டெப்ரிசியேஷன் லேட்டரான எங்கே போகும்? P&L அக்கௌண்ட். அதனால சில புக்கில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? டெப்ரிசியேஷன் போடுவாங்க, சில புக்கில் P&L அக்கௌண்ட் போட்டுருவாங்க. டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ரைட். எப்போ குறையும் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன்? எப்போ குறையும்? எப்போ அந்த அசெட்ஸ் விற்கிறீங்களோ அன்னைக்கு இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவீங்க, அன்னைக்கு தான் குறையும். ஸோ அப்போ தட் வேல்யூ இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். இஸ் தட் ஓகே? And transferring from here to here. Clear? Now, okay, I am transferring from here to here. So the point to be noted here is this one, opening balance and closing balance. At what rate it is appearing? Original value or actual cost? What about the provision for depreciation? Accumulated depreciation on assets sold. இந்த இடத்துல current year depreciation, இங்கே current year depreciation கிடையாது. அப்போ current year depreciation என்ன சார் பண்ணுவீங்க இந்த செகண்ட் மாடலில் அப்படின்னு சொன்னால் it is going to be credited here. இது வந்து current year depreciation. Ultimately it will be transferable to P&L account. Ultimately it is transferable to the P&L account. Is that clear? So you have to understand the difference between assets account prepaid where net of depreciation model is followed, or assets account prepaid original value method followed along with the provision for depreciation. Right. Also I have given the format here. In case of original cost, or either you can follow this method or you can follow this method. If you go this method, original cost and its depreciation will be appearing separately in provision for depreciation. Opening value, closing value for the assets, and if the assets value increasing, debit it, and decreasing, credit it. Bank account for purchases, profit on sale also increases. Bank account for sale, and in case of loss it decreases. Provision for depreciation is a deductible item from the asset, so it's having credit balance, so opening credit side and closing debit side. If the values are increasing, it should be credited here. Either you can name this being depreciation or P&L account, whatever it may be. Depreciation போட்டு later P&L account போகணும். That way P&L account கூட போடலாம், தப்பில்லை. When the asset sold, depreciation on asset sold since the date of purchase to the date of sale is transferred from here to here. Clear? இந்த difference புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா calculation easy. Clear appa? Come on, make a note of it. If you have any doubt, you can ask me. இந்த format clear ஆச்சா? Journal entry க்கு ஒரு format கொடுத்தேன்.
லெஜருக்கு ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்கிறேன், அதுக்கு ஒரு டம்மி இல்லஸ்ட்ரேஷன் போட்டு சால்வ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறேன். அண்ட் ஐ ஆஸ்ட் யூ டு வாட்ச் த வீடியோஸ் பிஃபோர் யூ கம் டு த கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ இஃப் யூ டூ ஆல் திஸ் திங்ஸ் சிஸ்டமேட்டிக்லி இட் வில் பி வெரி வெரி கிளியர் இன் யுவர் மைண்ட். ஓகே. We have a temporary account called asset disposal. Now, routed through asset disposal இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? Asset disposal. Routed through asset disposal ன்னு அர்த்தம்னா நம்ம அசெட்ஸை உடனே வித்துற மாட்டாங்க, அதை எந்த அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம்? அசெட் டிஸ்போசல் அப்படிங்கிற புது அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க. அப்போ அதுக்கான என்ட்ரி அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட். யூஸ்வலாக அசெட் வந்து என்ன பேலன்ஸாக இருக்கும்? டெபிட் பேலன்ஸாக இருக்கும் அசெட்டு. இப்போ அது கேன்சல் பண்ணும்போது கிரெடிட் பண்ணுங்க, அது பதில் எந்த அக்கௌண்ட் போகுது? அசெட் டிஸ்போசல். ஸோ அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு அசெட். அதுக்கப்புறம் அந்த அசெட் டிஸ்போசலை நார்மலாக எப்படி சேல் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி சேல் பண்ணலாம். யூ கேன் செல் ஆஸ் யூஸ்வல். சேல் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? யூ ஆர் கெட்டிங் த பேங்க் டு நாட் அசெட், நாட் அசெட். பட் அதுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன வரணும்? அசெட் டிஸ்போசல் அப்படிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ண போறீங்க. ரைட். இப்போ ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா டு ப்ராஃபிட் ஆன் சேல். அண்ட் இங்கே loss on sale. Is that clear? இந்த ரெண்டு என்ட்ரி நீங்க கிளப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கேன்சல் ஆயிடும்? அசெட் கிரெடிட்டும் அசெட் டிஸ்போசல் டெபிட்டும் அசெட் டிஸ்போசல் கிரெடிட்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரிஜினல் என்ட்ரி வந்துடுது. டைரக்டா அசெட்டை விற்காதீங்க, அந்த அசெட்டை புது அக்கௌண்ட் அசெட் டிஸ்போசல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த அசெட் டிஸ்போசலை டிஸ்போஸ் பண்ணுங்க. ஓகே. ஏன் சார் எவ்வளோ வேலைகள் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒரு அசெட் ஒன்று வாங்கினீங்க, வாங்கின டேட்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு 7-8 வருஷம் ஆச்சு, டெப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டீங்க, புக்கில் இருக்க வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது. திடீர்னு கேட்குறாங்க இந்த அசெட்ஸ் என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கினாங்க, உங்களால் சொல்ல முடியுமா? சார் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல சார் அப்படிம்பாங்க. அதுக்கு மேலே ப்ரொவிஷன் மாடலில் போட்டிருந்தால் அசெட்ஸோட ஒரிஜினல் வேல்யூ அப்படியே இருக்கும், டெப்ரிஷியேஷன் தனியாக இருக்கும். அப்போ அசெட்ஸ் ஒரிஜினல் என்ன ரேட்டுக்கு அந்த காலத்தில் வாங்கணும், இன்னைக்கு என்ன ரேட் போகுதுன்னு சொல்ல முடியுமா இல்லையா? ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. வை டு ஐ வாண்ட் டு ஃபாலோ த ப்ரொவிஷன் மாடல் தான் அதான் லாஜிக். சரி, எதுக்கு சார் அசெட் டிஸ்போசல்? 7-8 அசெட் இருக்குங்க, அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே அசெட் அக்கௌண்ட்ல போட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஒரு அசெட் தானே விற்கிறேன், அந்த அசெட்டை மட்டும் அசெட் அக்கௌண்ட்ல எடுத்துட்டு கொண்டு போய் அது தனியாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க. ஐ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் தேர் இஸ் அ குட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டிஸ்போசிங் திஸ். அப்போ அந்த ஒரு அசெட் மட்டும் அசெட்லேருந்து வெளியே கொண்டு போங்க. அப்போ எதுக்கு தேவைப்படுது அசெட் டிஸ்போசல்? டு கிவ் மோர் கிளாரிட்டி ஓவர் தி அக்கௌண்டிங் ப்ரிப்பரேஷன். ஆஸ் அ மேனேஜிங் டைரக்டர் அவர் என்னென்ன கேள்வி கேட்குறாரோ அந்த கேள்விக்கெல்லாம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ண மாதிரி இல்லையா, பியூட்டிஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன். அதுக்கு தான் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம கொடுக்குறோம். In case under this model on sale, asset disposal model இது போடும்போது depreciation இருக்கும்போது asset disposal வரும்போது assetையும் depreciation provision for depreciation ரெண்டையும் இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும், asset disposal ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். இதுக்கு பதிலா யூசுவலா asset disposal account debit to asset, இது WDV. While transferring the asset as well as depreciation also to the asset disposal, ரெண்டுமே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். provision for depreciation, இது accumulated depreciation இருக்கும், asset வந்து ஒரிஜினல் வேல்யூ இருக்கும், ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து இப்போ எங்க போயிடுச்சு? WDV asset disposal அக்கௌண்ட் போயிடுச்சு. ஸோ அசெட்டையும் asset disposal கொண்டு போங்க, assets provision for depreciation asset disposal கொண்டு போயிடுங்க, அதுக்கப்புறம் asset disposal வித்துருங்க. விற்கும் போது இதே என்ட்ரி தான் நமக்கு வரும். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் and to asset disposal. You will either get profit or loss. If you get the profit, then it is profit on sale or disposal of asset, loss on sale or disposal of. Clear?
எக்கச்சக்க வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் பை ஹார்ட் பண்ணுங்க. இட்ஸ் நாட் யூஷுவல் ஒன். ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேரியேஷன். ஒய் சார், ஏன் சார் அசோர் டிஸ்போசல் ஒரு அக்கௌண்ட் போட வேண்டியது இருக்கு? ஓகே, ஃபார் த மோர் கிளியர் பிரசன்டேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த அசெட்ஸ் சோல்டு செப்பரேட்லி. Assets sold separately. Now, இந்த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ல இது எப்படி அப்பியர் ஆகும்? இந்த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ல எப்படி அப்பியர் ஆகும்? இந்த மாடல்ல சாரி இந்த மாடல்ல இந்த சம் எப்படி அப்பியர் ஆகும்? ப்ரொவிஷன் மாடல் இந்த சம் எப்படி அப்பியர் ஆகும்? ஓகே, எல்லாத்தையும் போட்டுருந்தானே புக்ல? ஓகே, சி கொஸ்டின் நம்பர் 5 வந்து 4 வந்து எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 4. அந்த கொஸ்டின் நம்பர் 4ல என்ன போட சொல்லி இருக்கிறான்? prepare machinery account, provision for depreciation account and அப்ப தெரியலன்னு எப்படி போடுவீங்க? This illustration is rooted through the sale is rooted through the machinery disposal. சார் எனக்கு தெரியும் சார் டெப்ரிசியேஷன் எப்படி போறதுன்ட்டு. ஆனா இந்த மாடல்லாம் அவன் கேட்கறான். இது கொஸ்டின் கேட்டது எக்ஸாம்ல. அப்ப ஏன் இந்த மாடல்? ஏன் இந்த மாடல்ல மோர் கிளியர் பிரசன்டேஷனுக்காக இந்த மாடல் இருக்கு. இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 4 எக்ஸ்க்ளூசிவா எக்ஸாம்ல கேட்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்கிறான்? டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட் மூலமா போடு அப்படின்ட்டான். அப்ப தெரியாம போகக்கூடாதுங்கிறதுனால ஒரே சம்ல எல்லா ஆங்கிளும் டீச் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வரும்போது டைரக்டா என்ன கேட்கறோம் அதை மட்டும் போட்டா போதுமானது. ஐ திங்க் கொஸ்டின் நம்பர் 3 வந்து ஒன்லி மெஷினரி அக்கௌண்ட். கொஸ்டின் நம்பர் 4 ரூட்டட் த்ரூ மெஷினரி டிஸ்போசல். கொஸ்டின் நம்பர் 5 பாருங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? யூஸ்வலா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? டெப்ரிசியேஷன் 4 வருஷத்துக்கு போடு, 3 வருஷத்துக்கு போடுன்னு உங்க எக்ஸாம்ல கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கிறான் இல்லையா? +1 +2 எல்லாம். ஆனா இப்படி இந்த சம் அப்படி கேட்கல. ஒரு பர்டிகுலர் இயர்ல ஆரம்பத்தில் எவ்வளவு இருந்துச்சு, அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளவு இருந்துச்சு, இந்த வருஷம் சேல் டெப்ரிசியேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் கேட்கறான். 4 வருஷம் போட தெரிஞ்சு எங்களுக்கு 1 வருஷம் போட தெரியாதா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த 1 வருஷம் தான் போட தெரியாது. இந்த திருக்குறள்லாம் செய்யுள் மனப்பாடம் பண்ணும்போது இந்த வார்த்தையில் தொடங்கும் குறள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா போட்டுருவீங்க. இந்த வார்த்தையில் முடியும் குறள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? 4-5 சொல்லி பார்ப்பீங்க. ஆனால் முடிகிறது மட்டும் வேற வேற வரும். அட வரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு. அதனால முடிக்கிற அந்த லாஸ்ட் காம்பனன்ட் மட்டும் அவன் கேட்கறான். அப்ப அதை ஹேண்டில் பண்றதுதான் really a challenging one. It's not full step. Sometimes you may be asked only in the middle step. தலைகிலே தரவாகணும். நீங்க தலைகிலே போட தெரியணும். ஒரு முறை அப்படிதான் கொஸ்டின் தலைகிலே போடுற மாதிரி கேட்டுவிட்டான். prepare the accounts under WDV model. Okay, question, super question பாருங்க. prepare question under WDV model retrospectively where they have followed SLM method, the closing WDV being 1 lakh. 4 வருஷத்துக்கு பிறகு அதோட WDV வேல்யூ 1 லேக்குங்க. 4 வருஷத்துக்கு பிறகு SLM மெத்தட்ல போட்டிருக்கிறாங்க. அதை WDV மாடல்ல மாத்தி போடுங்கன்ற 4 வருஷம் முன்னாடி இருந்து. இப்போ now we got the value what WDV under SLM method 4 years later. அப்போ 4 years முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சா தானே நீங்க WDV மெத்தட்ல போட முடியும். This also asked in the exams. See, it is not what you studied. It is beyond a limit. Okay, beyond a limit. And so அந்த சம் நான் புக்ல இன்கார்பரேட் பண்ணல. ஏன்னா அது கான்செப்ட் கிடையாது, ட்ரிக்கினஸ் நீங்க பிரேக் பண்ணணும். அதுக்காக நான் இன்கார்பரேட் பண்ணல. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கான்செப்ட்ஸ் தரவாகுங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு நீங்க மாஸ்டர் ஆக முடியும். ஓகே, தென் லெட்ஸ் see in this illustration. In this illustration, ப்ரொவிஷன் கேஸா இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? ஐம் கோயிங் டு ரூட்டட் த்ரூ ப்ரொவிஷன். ப்ரொவிஷனாக இருக்கும்போது இது கிடையாது. இந்த லாஸ்ட் என்ட்ரி மட்டும் மாறப்போகுது. எப்படி மாறும்? asset account is transferred to asset disposal account to asset account. Value என்ன? 5,000. Later on that asset disposal is going to be discarded. Bank account debit to asset disposal.
you get 10,000 rupees, but the balance in asset disposal is only 5,000. Due to this, you are actually gaining profit on disposal. Then how the assets account will appear now? Last year நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், சேல் பண்ண மாட்டேன், but the balance is depreciation is 15,000, the balance is 5,000, you know, transfer to asset disposal account. Last year 20,000 ரூபாய் இருக்கு இல்லையா, இங்க போடுறேன் assets account உடைய last year. Third year to balance 20, fourth year end by depreciation 15. Balance வந்து எங்க transfer பண்றேன், asset disposal. Now assets closed. Open a new account called asset disposal account. அதுல asset account 5,000. Assets disposal to asset. இப்போ asset disposalல bank சேல் பண்ணதுனால பணம் வருது by bank. எவ்வளவு வருது, 10,000. Because of the sale you gained how much, 5,000. This is profit on sale. இது asset and asset disposal. Okay. இந்த கேஸ்ல asset disposal எப்படி வரும், இந்த கேஸ்ல? Okay, let's try. Last journal entry will be different here. Assets ஐயும் provision for depreciation ஐயும் எங்க transfer பண்ணுவேன், asset disposal க்கு transfer பண்ண போறேன் இங்க. Now asset disposal account debit, then provision for depreciation account to asset account. Asset எப்பவுமே ஒரிஜினல் வேல்யூல இருக்கும், இதுக்கான accumulated depreciation provision for depreciation இருக்கும், அதை நான் கேன்சல் பண்றேன். Then that will go to the asset disposal. Later on asset disposal is going to be encashed. அதுக்கான என்ட்ரி அது ஒன்றும் பெருசா சேஞ்ச் ஆக போறதில்ல. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் 10,000 ஆனா asset disposal உடைய வேல்யூ 5,000. you gain to profit on sale 5,000. Now I am going to incorporate that here. Last year வரைக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, எல்லாமே சேம். I am going to change the last year only. Last year only is going to be changed. As for this one, asset account will appear this way. Last year எவ்வளவு இருக்கு, last year balance being 65,000. Balance being 65,000. Provision for depreciation for the last year. Balance being last year 45,000. Last year again we create another depreciation 15,000. In the last year assets account to provision for depreciation. Now we are going to prepare what? Asset disposal account. Asset disposal. இப்போ என்ன பண்ண போறேன், asset disposal account நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். provision for depreciation asset disposal transfer பண்ண போறேன். அதுக்கு அப்புறம் சேல் process as usual. Let's see இதுக்கான என்ட்ரி asset disposal account value being 65,000 will come here to asset. And this one asset disposal 60. In asset disposal by
provision for depreciation 60. On tallying this, before tallying this, you have to incorporate what? Sales record, bank. You get the collection, bank account 10,000, and you get profit on sale 5,000. So the total be 70. It is closed. So I request you to understand the asset disposal routed through the selling of the assets routed through asset disposal, where the normal model or provision model, ரெண்டு மாடலையும் இந்த டிஃபரன்சஸ் எப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க. யோசிங்க, இதெல்லாம் பை ஹார்ட் பண்ணக்கூடாது, புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு try to solve few more illustrations, right? I request you to try to all the other illustration from your institute material. இவங்க சிவப்பிரியா மேடம் ஆல்ரெடி கொஷின் பேப்பர் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 சம்லேருந்து 20 சம் வரும். ஓகே, பட் இதை நீங்கள் சீரியஸ் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஏன் இதெல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அங்கே புரியும், ரைட்? ஸோ ஐ நீட் another 2 session I think, but before and watch the videos, full video பார்த்துருங்க. Almost all the models over, இனிமேல் different types of illustrations solve பண்ண போகிறோம். Okay, see.